Jo. Ich würde sagen, wir können jetzt stattdessen hier mit Fire Emblem anfangen. Wir haben beim letzten Mal Garreg Mach verteidigt. Vor Rudolf. Randolph. Randolph, Rudolf ist doch alles das Gleiche. Und sollen diesen Monat am Ende, glaube ich, nach Eilel? Oh, Lysithea hat da Geburtstag an dem Tag. Okay. Aber ich glaube, zur Hauptmission kommen wir heute nicht. Weil wir müssen erkunden, dann müssen wir fressen, dann müssen wir Monster töten. Oder so. Und wir haben, glaube ich, noch eine ganze Menge Supports. Jo, ich würde sagen, bevor ich erkunden gehe, habe ich noch irgendwelche Examen offen? Ich habe bei mir noch einen Gauner. Gut, du hast eh deine Special-Klasse. Du hast schon deinen Dunkelritter. Du lernst dann noch. Ultima-Siegel habe ich genug. Meine ich. Wie war das bei dir? Du hast ja, glaube ich, echt noch gar nichts für Bogenritter, ne? Weil ich komplett vergessen habe, dich auf Bogenritter zu skillen. Ich habe, glaube ich, nur dein Reiten ein bisschen geskillt. Aber sonst nichts. Das ist so typisch, dass ich einfach gerade Ignaz komplett vergessen habe in der Skillung. Du hattest schon... Nee, ich habe hier Bogenritter stehen. Marianne könnten wir jetzt sogar schon. Sie könnte Dunkelritter, Heiliger Ritter und Gremori potenziell werden. Aber ich habe für sie Heiliger Ritter hier stehen. Das heißt, ich schalte ihr schon mal die Heilige Ritterklasse frei. Vielleicht kriegt sie ja sogar noch irgendwelche Werteboosts dafür. Irgendwie vielleicht auch Verteidigung oder so. Nein, schade. Aber gut, hat sie das schon mal. Hilda. Oh, hat sie? Ja, sie kann den Erzritter... ist einfach komplett versteckt in der Rüstung. Aber da kann ich ja schon mal den Erzritter freischalten. Da sieht man ihr cooles Outfit zwar leider nicht mehr. Oh. 2 Resistenz. I take it. So, Leonie hatte ihren schon. Manuela braucht wahrscheinlich noch ein bisschen für den Totenpriester. Ach, die braucht da noch einiges. Yikes. Baltus ist, glaube ich, auch auf dem besten Weg, ja. Was? Nein, da wollte ich nicht hin. Ja, Hildas Outfit siehst du aktuell sehr oft. Das glaube ich dir. Na gut. Dann, let's go. So, wie sieht's aus auf der Karte? Was? Was willst du von mir? Weißt du, ich komme aus meinem Zimmer raus, plötzlich kommt da so eine Dame an, die sich neben dir stellt und denkt sich so, right, right. Vielleicht wollte sie mir einfach sagen, ich soll nach rechts abbiegen, aber ich bin jetzt nach links abgebogen. Tja, habe ich sie leider enttäuscht. Bin jetzt woanders hingegangen. Und mysteriöser Fisch ist heute auch. So, wie sieht's hier aus? Hey you, listen up. I've got something to report. Remember that battle 5 years ago? Oh, I'm guessing you do. Anyway, remember that knight who watched over Abyss with me for a while? Mhm. He said he was going to check on things up top, but that he'd return. Thing is, I haven't seen him since. Lots of knights have returned, but not him. I hope he's safe. Ich hoffe auch, dass es dem gut geht. So you intend to march into ALL? Frankly, I want no part of it. Surely such an uneventful journey won't require my presence. Du wirst also hier bleiben? Miss my share of the glory? Unacceptable. Though I would ask that we at least consider marching only under cover of night. Okay. So, Judith is on our side now. That right? Haven't seen that lady in years. These days, people call her a hero. Back then, I just called her a catch and a half. Ihr wart doch nicht etwa befreundet? If only. No, I was a kid at the time. But she still managed to catch my eye. She was the second loveliest lady in all of Fodlan.
Who's the first, you ask? That's my little secret. Claudes Mutter, auf die du geil warst. Und wahrscheinlich auch immer noch bist. No. Bandits from Garrick Mock used to come down to Abyss pretty frequently. We never dealt with them, though. We refused their offers at every turn. Sometimes we had to use force. I was happy who finally drove them out for good. Only then there were beasts all over the place. Nun. When the monastery fell to ruin, we lost all hope for support from the church. Most able-bodied folks abandoned Abyss for the surface around that time. Since then, we've been barely scraping by. Okay. Gutes Durchhalten. Oder so. Ein Rostschwert und Übungspanzer in der Plus. Und eine Meisterlanze. Schick, schick. The Valley of Torment, huh? I see your angle, but don't let your guard down. Any movement about their borders, and the Lords of the Kingdom will react swiftly. Don't underestimate them. Keep your focus on a positive outcome. There's a lot to gain and a lot to lose. Ich sehe jetzt erst seine Schuhe. Ey, wenn der dir in den Arsch tritt, hast du ein neues Arschloch. Die sehen richtig spitz aus. The Valley of Torment. Isn't that the place where it's scorching hot year-round? You know, I've always wanted to see the world. That's why I left my village. And here I am, traveling to all these interesting new places to kill people. Not what I had in mind. Maybe I'll find some time to admire the scenery. Though people might get mad I'm not taking this silly war seriously. Oops, that was close. Almost sighed. Besser nicht. Okay, dann wieder raus. Ich sag mal, ich könnte auch auf Krieg verzichten und später einfach nur die Gegend anschauen. Aber irgendjemand will irgendwie immer Stress. In unserem aktuellen Fall halt Edelgard. So, wer steht hier so rum? It Ein seems Geist. Arianrode, one of the kingdom's sturdiest fortress cities, has fallen to the Empire. It looks like Count Rowe didn't resist, and switched sides to the Empire straight away. I guess it did avoid unnecessary bloodshed, so maybe it was a wise decision after all. So, ein Lanzenturnier. Oh, ich bin ganz unten angekommen bei meinen Saves. Okay. Wer ist denn gut mit der Lanze und hat eine gute Verteidigung? Lorenz Potent? So, Flame, so eine gute Lanze, was? Okay. Leonie. Lorenz oder Leonie am ehesten wohl? Lorenz hat 16 Verteidigung. Leonie hat 19. Wir können es mal mit Leonie versuchen. Gespeichert habe ich ja eben. Mal gucken. Machen gut Schaden. Aber ich auch. Vielleicht verfehlt er. Schade. Nice. Wieso muss ich eigentlich mit billigen Übungslanzen kämpfen, während die Gegner Eisenlanzen verwenden? Oh. Nice. Der Gerald nach dem Sieg-Counter, der wird natürlich ausgelassen, ne? Weil sie jetzt immer wieder vor Gerald sagt. Da würde ich drauf gehen, also einmal heilen. Nevermind, ich hab nichts gesagt. Ich wurde einfach nicht getroffen, okay. Macht ja nichts, ich habe eh keine Heilung dadurch dann verschwendet. Also, sie ist wieder mal voll motiviert. Richtig hart am Critten die ganze Zeit. Kann ich aber nochmal voll heilen und weiter geht's.
Nice. Not dying here. Easy. So, dann haben wir auch das Lanzenturnier gewonnen und nochmal eine Silberlanze bekommen. Mittlerweile werde ich mal vielleicht fürs nächste Mal mal so ein bisschen meine Waffen nochmal durchgucken. Ob da irgendwas vielleicht angepasst werden muss. Für dieses Mal sollte es hoffentlich noch reichen. So, hier ist nichts. Dann gucken wir nochmal wieder. Was haben die Leute denn heute hier so verloren? Fisch? Eine Mixtur? Ein Magiekristall? Fisch! Was haben die damit, hier den Fisch hier ständig in den Garten zu werfen? Hier wachsen keine Fischbäume oder so. Das ist ekelhaft. Stell dir vor, ihr geht in euren Garten und plötzlich liegt da einfach ein toter Fisch. Professor, the bridge that links Alliance and Empire lands is currently under the occupation of the Imperial Army. In other words, the Empire can choose to invade the Alliance whenever they wish. I want you to understand that my father does not support the Empire to antagonize House Regan. He does it to deprive them of an easy excuse to cross that bridge. Ja gut, wenn er so tut, als würde er zu denen gehören, kann er natürlich immer kontrollieren, wer über die Brücke kommt, ne? ALL, the Valley of Torment, lies on the border of 3 noble territories. The kingdom's Fraldarius and Galatea families, and the Alliance's Daphno family. In the Fraldarius lands to the north, the former Kingdom Army and New Duke's Army are fighting. Okay. Da war noch was im Busch. Ja. Falls ich nochmal dran vorbeikomme. Ach, da Hilda. My big brother told me stories of Judith's bravery. With just one look, she tamed a runaway horse that nobody else had been able to touch. When an Almiran general provoked her, she talked him into a tearful apology. She's spectacular. I wish she'd fight alongside us. Die klingt schon mächtig. Hey, Professor! Nein. Ich hab zu tun. To the north of Garreg Mach lie the territories of the Karen and Galatea houses, former lords of the kingdom. Even though their territory is being nibbled at by the Empire, they are still clinging to their neutrality. Irgendwie hat Claude kein Gesicht da hinten. Since they only display enough force to defend their borders, I suppose the Empire has no incentive to attack them with any real strength. I see. Ich finde, jetzt sieht so aus. Kennt ihr diese Brillen mit Nase und Schnurrbart? Ich finde, es sieht aus, als hätte er jetzt einfach so eine Brille halt nur an. Nur halt eben nur für die Nase. So eine aufgesetzte Nase. You know, I'd never have been recognized as the legitimate heir to House Regan without Judith's recommendation. Feels like I'm digging myself deeper and deeper in debt to the hero of Daphnel, but what do? It's all been worth it. After all, we need the Daphnel army for our next move. It's possible we'll have to deal with our enemy sooner than later. Be prepared, Teach. Mach ich schon. Be prepared. Hat Scar damals auch schon gesagt. Okay. Da ist die Quest. Can you help me? Suche nach seltener Ware. Okay. Schaffe seltene Fautland-Waren. Du meinst? Professor? Greetings, Professor. Nothing to report. Is everyone setting out on a big campaign? Not exactly. Ah, so you're meeting up with the reinforcements. Well, you can leave guarding this place to me. I'll keep an eye out for anything suspicious. Mhm. Wir hatten hier unten noch was. Ach, Anna. Really now? There's unrest everywhere these days. All of my fellow merchants seem to be endangered. I hope things go back to normal soon. People need more to smile about, aside from my great deals. Der geheime Laden. Finde das geheime Ding.
Okay. Hey, how about a favor? Und mehr wertvolle Geheimnisse. Blumensamen. Liegt uns nichts weiter. Kurz hier sind. Einmal Bataillone wiederherstellen. Farewell. Adieu. Dann laufen wir weiter. Da ist jetzt noch was. Yo! Es leuchtet immer so hart, wenn da mal irgendwas Specialiges ist. Na komm, dann angeln wir 1, 2 Mal mit den Heringsködern. Vielleicht kriegen wir irgendwie einen coolen Fisch. Das sind diese Regenbogenfische, glaube ich, ne? Die man kriegen kann. Die man zu was richtig Gutem zu essen machen kann. Schade. Größer. Nee. Gib mir einen guten Fisch. Nicht den dummen Calcedonis-Hecht. Nee. Immer noch nicht. Oh, der sieht gut aus. Das war schlecht. Wow, das war schnell. So, was kriegen wir? Der Foatlandy. Kann ich davon noch einen kriegen? Oder gibt es nur einen? Oh, da ist mein Regenbogenfisch. Yo! Das kommt einfach so unglaublich schnell. Und dann wieder so langsam. Der Göttinnenbote. Der ist auch sehr gut. Dann lass mich noch einmal angeln, dass ich dann noch eine etwas schönere Zahl komme, wollte ich gerade sagen. Und dann habe ich wieder aus Reflex einfach direkt gedrückt. So. Nice, perfekt. Nein, ich wollte dich nochmal auswerfen. Nein, lass mich gehen. Jetzt muss ich warten, bis sie weg sind. Jetzt habe ich gerade sehr schön 3200. Nice, danke. Ich wollte nicht weiter fischen. Hey, Ich wollte jetzt keine krumme Zahl haben. You're not a teacher anymore, and we're not your students, but everyone still calls you professor. Is there something you'd rather be called? Nennt mich bei meinem Namen. Oh, all right then. I'll call you. Nope, sorry, can't do it. Too weird. Danke. Albinea-Beeren. Nice. Jetzt kann ich die Quest endlich abgeben. Was packen wir denn rein? Ganz viel Gemüsesamen. Dann können wir noch wieder ein bisschen pflegen. Gar nicht mehr so viel Geld. hey, Da müsste ich jetzt eigentlich genug haben, oder? 2 Albinea-Beeren. Und eine Noah-Frucht. Ja. Kann ich die Quest nicht abgeben? Oder bei wem war die? Ach ja, muss mal gucken. Marianne ist dort. Dann latschen wir da auch eben nochmal hin. Oh, perfekt, direkt am Anfang. Valley of Torment. Valley of Torment. I once read a book full of legends surrounding ALL, but I can't seem to remember. Okay. Ignaz. Can't believe the Valley of Torment. I'd heard of it, but I never expected to go there. It's exciting. I wonder what the landscape is like.
heiß. It probably is dangerous, but I still want to get there and see it as soon as I can. Mhm. Hearing that an old student has died cuts me right to the heart. As this war with the Empire continues, we'll see more of it, Professor. We have a duty to fight alongside our former students. We taught them how to fight after all. Now, let's help them win. Okay. So. Hier liegt jetzt irgendwo noch was Settas verloren hat. Soltans Bestienstatue. Okay. Mal kurz gucken. Binärbeeren und Noahfrucht habe ich. Warum auch immer ich die nicht richtig abschließen kann. Moment. Ich muss ja einmal dahin hier. Geh mal kurz in falsche Richtung. Geh mal kurz zu Hilda. Ich habe jetzt 2 Albinärbeeren und eine Noahfrucht. Ah. Thanks so much. Cool. You're a sweetheart. Okay. Dann haben wir die Quest auch weg. Ging ja doch. Hey, you. Oh. It has been only 5 years, yet so much has changed. Half of the kingdom has fallen to the Empire. Skirmishes are rife throughout the Alliance. Despite such tumult, we look upon the same sky, unchanged by the storm happening beneath it. Yes, it would be nice, I suppose. Things were simpler then. Or so they seemed to be at the time. Der Himmel sieht sehr gelb aus. Ist das normal so? Vielleicht haben wir auch gerade Sonnenuntergang oder so. Meeting reinforcements in the Valley of Torment seems an astute decision to me. In that land of oppressive heat, it is unlikely that we will be disturbed. It also means we will need to contend with those harsh conditions ourselves, however. Best ensure we are well prepared. Wir werden mit Sicherheit ungestört sein. Hier kommt sicher keiner dort vorbei. So, ich koche zwar gerne, aber werde einfach nicht besser. Wie kann ich meine Kochkünste verfeinern? Übe. Üben klingt gut. Da ist noch jemand. Was ist heute? Das Core Festival. Okay. Das ist schön. Professor, I have lived inconspicuously these past 5 years, so as not to be discovered by the Empire. To be able to finally return to the monastery again is overwhelming. I hope that our brothers and sisters who ran far away will also return one day. So, dann gehen wir jetzt... Nee, Moment, gar nicht in den Abyssus. Da bei der Sauna ist das. Irgendwo hier ist... Da ist ein Item. Anders geheimes Ding. Okay. Was auch immer dieses geheime Ding sein soll. Früher war es eine Mitgliedskarte, um Annas geheimen Shop zu öffnen. Was hast du denn im Angebot? Oh, Ultima. Unlimitiert Ultima-Siegel. Oh, und die ganzen... Oh. Moment. Hab ich noch irgendwo ein bisschen Geld, was ich verkaufen kann? Sogar noch ein Geheimnis über. Ja. Aber so viel Geld habe ich gar nicht. Und ich bedenke noch, dass ich sicher noch ein bisschen upgraden muss und sowas. Aber wir haben jetzt zumindest schon mal ihren Geheimladen. Nice job. So, und das haben wir auch abgegeben. Dann gehe ich mal kurz gucken, ob ich für Reputation noch was holen kann.
Need something? Eins von denen zumindest, für mehr Erfahrungspunkte. Ja, komm. This one? This one? Yes, this one. You're all set. See you again soon. Okay. Dann stellen wir uns einmal in den Speisesaal und hören uns eine ganze Menge Supports jetzt erstmal an. Hm? So, Claude. Mit Hilda, der A-Support. Okay. I feel like I'm drowning in responsibilities. Claude, take my mind off it all. Regale me with another of your weird childhood stories. Okay, then. How about an old story from a foreign land that my dad told me when I was a kid? Once upon a time, there was a white camel that got separated from his herd. I'm so happy for that white camel. I really thought he was gonna die. Was that story really worth bawling your eyes out over? It was wonderful. Don't you know how moving that story is? You know, I never thought much of it until today. But seeing you bawling like that, I do appreciate it a little more now. What's that mean? Well, you're always fake crying, aren't you? Getting all misty-eyed to make people think you're a delicate flower? What? You're awful. I only cry when I'm sad. Claim what you like, but I can spot real tears from fake tears any day of the week. Fess up. If you understand me so well, maybe it's because you're no different. How's that? When you smile or laugh, it's not sincere. I can tell. I've only seen you genuinely smile a handful of times. Like when you're talking to the professor. Wow, good one, Hilda. You hit me right in the gut. I guess you're right. I'm not so different from you in that way. But how did you come to realize that? Have you been watching me that closely? I'm afraid so. My eyes seem to wander toward you of their own accord. What? Hold on. Forget I said that. I didn't say that. Nope, no can do. Forgetting isn't something this crafty brain of mine is capable of. Besides, my eyes have a tendency to wander in your direction too. How else do you think I found out about your fake crying? Huh? What are you getting at? Say, Hilda, once everything's settled down, do you want to come meet my parents? I mean, don't get the wrong idea, you just seem interested in my family. Besides, you've opened up to me quite a bit, but I still haven't let you in on my own secrets. If you meet my parents, I think you'll understand, though it might come as a bit of a surprise. Your family? I'd be lying if I said I wasn't curious. Well then, if neither of us changes our minds before the opportunity presents itself, let's agree to go visit my home together. Although, if it's a long journey, my brother might not be too happy. True, that might be a tough nut to crack. As tough as Fodlan's locket. Okay. Erstmal hier Antrag machen, gefühlt. Sprechblasen? Ja, stimmt, hier sind wirklich nur Sprechblasen. Hab ich ganz vergessen. No. It seems some of our friends believe that if we get those reinforcements, we'll be set for provisions, too. But I think it's best not to hold our breath on the food front. With the added headcount from the reinforcements, there will be even more mouths to feed. Raphael? Ah. Er hat sich immer hinten angestellt. Sharing her food with us for nothing in return? Judith really is a great person. She's more like a goddess than the goddess is. Okay. I never met her, so I don't know for sure. But she must be beautiful and kind. Flo, danke für 36 Monate Treue. Super geil von dir. So, jetzt habe ich aber alle, ne? Ja. Dann können wir auch weiterhören. Ignaz und Lysithea. Hey. Oh, Lysithea. Something I can do for you? Can you help me out with my shopping? Yes, of course. You need me to carry stuff? Actually, can you pick up some tea for me? I'd do it, but I'm drowning in work. You're so busy you can't go shopping. Okay. Do you have a favorite kind of tea? I'm not too picky.
I just like having it around, really. Whatever's cheapest works for me. Here's some money. One question. Why me? You don't really need my help for this. I just thought I could lean on you a bit. You know, rather than trying to do everything on my own. Right, I see. Well, good. I'm glad you decided to approach me. But for this particular task, you might be better off doing it yourself. Oh? There are so many different kinds of tea, and I'm not very discerning. Well, what if I get you one you don't like? When I do my own shopping, I pick a tea at random. Otherwise, I'd be paralyzed by all the choices. It's the same with food. Sometimes I stare and stare at the options and never decide. You look like you were doing just fine when you went to get groceries the other day. I really had to push myself to do that alone. I don't think I can do that again. Sorry. Uh-huh. So, you've stopped trying to do things on your own, then? Yeah. Still, though. For today, how about you have some of my tea? If that'll do. Sounds nice, sure. Do you mind brewing mine while you're at it? Okay. Though I can't do it as skillfully as Lawrence, I'm afraid. I'll get it ready right away. Feel free to start focusing on your work. What? I mean, you seem plenty reliable to me. I do. Really? How so? You're fun, you're easy to be around, and you rarely complain when you help others. Well, I'm just pouring you some tea. I'm not sure that qualifies as help. It's not easy for me to rely on people, but with you, it's different. Well, there aren't many things I can do, frankly. What I can do, I will do. So if you need anything, ask me, and I'll try to help. You really are unreliable, as it turns out. Guess I'll just have to take your word for it. Ich glaube mittlerweile, ich weiß, warum ich Ignaz einfach nicht mag. Sein absoluter Minderwertigkeitskomplex geht mir einfach auf die Nerven. Weil er sich immer wie der letzte Dreck selbst behandelt. Das nervt irgendwie. Guckst du mich so an? Nee, nicht auf Ignaz Niveau. Außerdem hältst du dich nicht für absolut unfähig und miserabel. Ignaz schon. Und das ist irgendwie anstrengend, sich mit anzuhören die ganze Zeit. Deswegen hacke ich auch ständig auf ihn rum. Oof. Capsized the teapot. Tea leaves on the carpet. This'll be fun to clean up. Hey, Hilda. Is something wrong? Ignaz. I accidentally knocked over my teapot. I'd drunk all the tea already, thank the goddess, but the tea leaves went right into the carpet. Oh, that's a mess. Here, let me help. I can leave stains if you're not careful. But don't you have somewhere to be? Oh no, don't worry. I'm on a break. What's that in your hands? Oh, painting supplies. You were gonna go do some painting, weren't you? Ah, yes. The weather's quite splendid, and I found a place where some gorgeous flowers are blooming. But the flowers aren't going anywhere this second. Let's clean this up. Okay. Thanks, Ignaz, and sorry to keep you away from your painting. That's okay. It didn't stain, at least. We picked all the leaves out of the carpet. Still going painting? Or is it too late in the day? No, I think time-wise it'll be fine. If you're not doing anything, Hilda, would you care to join me? I'm sorry, I didn't mean to make you uncomfortable. Forget what I said, I'm sure you're busy anyway. You didn't let me say anything. Well, no, but you didn't reply, so I thought you didn't want to. I never said I didn't want to. I was just surprised. I'd love to see those pretty flowers you mentioned. I'm glad you invited me. Oh, that's good. Wait, you're glad? Of course I am. I like being invited to things, silly. Right, of course. It's affirming. Yeah, exactly. See? You get it. So there's no need to worry that an invitation is burdening someone.
It feels good to be asked. Of course, of course. Well then, in addition to seeing the flowers with me, would you like to help with my painting? I wouldn't want to screw up your opus. I'm not much of a painter. No, I meant that I'd like to paint you, with the flowers all around you. Oh, that's too much, isn't it? Forget I said anything. Silly, you didn't even let me answer. But you're right, I'm not up for that. I'm sorry, I'm not up for that, unless your painting of me will look really, really cute. Can you make that happen? Huh? Yes, of course. I'll paint you cute as a button. Good. Shouldn't be too hard. I can feel a very cute smile coming on. Habt ihr verstanden, was ich meinte mit, er behandelt sich selber wie der letzte Dreck? Das ist einfach nur nervig. Junge, hab ein bisschen Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein, aber nein. Alles, was er tut, ist Kacke. Also aus seiner Sicht. Er ist eigentlich, diese hilfreiche Ader ist eigentlich ganz nett und alles, aber nee. Hilda? I wanted to thank you for helping me in the infirmary. I brought you these pastries. Ooh, thanks. I'll put some tea on. Have a seat. That sounds lovely. But I also wanted to apologize for always causing you such trouble. It's no trouble. No trouble at all. Everything tastes better with friends, don't you think? I give you help, you give me sweets, we have a little tea party. It's a good arrangement, I'd say. I'm used to it now, so if it changed suddenly, I would feel disoriented. I suppose if you're enjoying yourself, then it can't be that bad. Sure. You don't seem to mind listening while I gab, so I'm enjoying myself plenty. But do let me know if I'm too boring. No, you're not boring at all. In fact, you're, very good at talking. You're also good with your hands. You can clean and organize better than almost anyone. I envy you. Oh, stop. I'm blushing. I'm not as great as all that. We're both a lot different on the inside than we look on the outside, don't you think? How do you mean? People who see you think you're so proper, but you're actually clumsy. That's why I help you, because there are some things you just can't do. I'm sorry you always have to clean up after me. I didn't say I hated it. In fact, you've taught me a few new techniques I can use to persuade people. Maybe I'll start imitating you a little bit. I'll do the Marianne. That sheepish, sorry, and those quavering downcast eyes. But that might not work as well for me. People would probably assume that I'd hit my head. Oh, well... Aw, Marianne laughing at me. So rude and yet so adorable. I'm so sorry. I just can't help it. When I imagine you doing those things, I... Yeah. It's rather un-Hilda-like, I'll admit. Okay, that's enough laughing. I'm so sorry. Hey, are you all right? That tea's hot, Marianne. Be careful. Yes. Oh, ouch, hot. Come on, what did I just say? I know, I'm sorry. Ow, hot. Oh boy, a real steady hand, that Marianne. It's nice to see her laugh. Sure, she was laughing at me, but how can I get mad when she looks so dang cute? Das habe ich mir auch gedacht, Buke. Marianne geht auch so in die Richtung von Ignaz, aber irgendwie, weiß nicht, bei ihr wirkt es gar nicht so schlimm.